Good evening, my dear students. In the previous video clip, what is the behavior of the voltage? What is the behavior of the current? Already you observed this one in a pure resistive circuit. Now, next point is in pure resistive circuit. What about the power in the pure resistive circuit? But you got the value of voltage and current. They are instantaneous values. In the case of pure resistive circuit, applied voltage, alternating voltage, P is equal to P naught sin omega t, and at that time in this circuit the current is I is equal to I naught sin omega t. Here in this case P is instantaneous values of voltage, then omega is angular frequency, then V naught is peak value of voltage. In current expression, I is equal to I naught sin omega t. I is instantaneous value of current, and I naught is instant, that is the peak value of current. Omega is equal to 2 pi r angular frequency. But these instantaneous values with respect to time, they are varies. You see here, both voltage and current, they are varies with respect to time. Time period ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. T/2 ಇದ್ದಾಗ, T/4 ಇದ್ದಾಗ, T/2 ಇದ್ದಾಗ, 3T/4 ಇದ್ದಾಗ, ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. Therefore, you take the product of these two, at that time you got instantaneous power. ಏನಿಲ್ಲ instantaneous power, according to that is the expression for the power is equal to voltage into current. Already you know about this power in the current electricity chapter, voltage into current. Now you got here this is the instantaneous voltage, this is the instantaneous current. Therefore you got there is a P is equal to V into I. P is said to be instantaneous power. You got the expression V naught sin omega t, I naught sin omega t. Then P naught into I naught sin omega t, sin square omega t, equation number 1. It is the expression for instantaneous power. Instantaneous power ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ instantaneous power, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ instantaneous. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ instantaneous power. ಬಟ್ ಆ instantaneous power ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Why the instantaneous power is value is varies or changes? Because of instantaneous voltage and current, they are varies. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿಗೆ ಎವರೇಜ್ ಪವರ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಹೌ ಯು ಗಾಟ್ ಎವರೇಜ್ ಪವರ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಎಸಿ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಟೋಟಲ್ ಪವರ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಎಸಿ ಸೈಕಲ್, ಫೋಲ್ ಎಸಿ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತದ. ನೌ ದಟ್ ಇಸ್ ದ integration over 0 to t. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು from 0 to t. Integration over 0 to t and this power, this V naught I naught sin square omega t into dt divided by total time taken. Integration over dt under the limit 0 to t. Now say integration over 0 to t dt, you got the value t. Total time taken for the time period. Now then average power is equal to V naught into I naught. It is a take the outside from the integration. Then T V naught into I naught divided by T. Integration in the ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. V naught ಮತ್ತು I naught peak values. ಅವಾಗ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 0 to t integration over 0 to t sin square omega t dt ಉಳಿದು. Now what is the 0 to integration over sin square omega t under the limit 0 to t? You know, integrate this one separately. Separate ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. 0 to t sin square omega t dt is equal to integration over 0 to t. Now sin square omega t is 1 minus cos 2 omega t divided by 2. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 minus cos 2 omega t, or you say sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta
divided by 2 ಹಿಂಗೆ 2 omega t divided by 2. ಈಗ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 1/2 dt integration of 0 to t 1/2 dt separate cos 2 omega t divided by 2 dt. Now integration over 1/2 dt minus integration over 0 to t cos 2 omega t divided by 2 dt. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು integration, this is integration over dt is t by 2 under the limit 0 to t minus integration of cos 2 omega t is sin 2 omega t. Cos 2 omega t is sin 2 omega t divided by differentiation of this function. Differentiation of this function is 2 omega only. Now 2 omega is 4 omega. Upper limit t, lower limit 0. Wherever upper t is there, first you take upper limit. Here same thing here also. T by 2, first you substitute upper limit t by 2, lower limit 0 you got. Minus, idannashte tagolli factor. Sin 2 omega, first you have to take upper limit divided by 4 omega. Minus, lower limit is 0. Suppose you take 0 here, sin 0 is 0, whole term is 0. Then you substitute omega is equal to 2 pi f is equal to 2 pi divided by t. You substitute omega. Omega is 2 pi by t. T by 2 minus sin 2. Omega is 2 pi by t. 2 pi by t into t divided by 4. 2 pi divided by t. What happens? You see here. T get cancels, it becomes 4 pi. Divided by 8 pi divided by t. Now see here, sin 2 pi is, sin 0 is 0, sin 2 pi is 0, sin 4 pi is 0, sin 6 pi is 0, sin 8 pi is 0. Here sin 4 pi, the total term is 0 here. Now t by 2 minus 0. Once again I repeat. Sin 0 is 0, sin 2 pi is 0, sin 4 pi is 0, sin 6 pi is 0, sin 8 pi is 0. Now totally sin 4 pi. Sin 4 pi is 0, total term is 0, therefore you take 0. Yes. Integration over sin square omega t dt. Its answer is, finally you got t by 2. Finally you got, that is t by 2. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಬಂತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ t by 2 ಬಂತು ಇವಾಗ. ಎಸ್, equation 2 becomes, ಈ equation ಏನಾಗುತ್ತೆ, average power is equal to P0 I0 divided by t, P0 I0 divided by t into integration over this term equal t by 2. Here t by 2. What happens? T cancel. P0 I0 divided by 2. 2 is root 2 into root 2. What? Root 2 into root 2. P0 by root 2. I0 by root 2. Now P0 by root 2 means P RMS. ಇದು previous class ನೊಳಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, previous video clip ನೊಳಗೆ. P RMS value, average value or mean value and peak value, ಅದರ ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. Now V0 divided by root 2 is RMS value, V RMS, I0 divided by root 2 is I RMS. Therefore average power in pure resistive circuit is P RMS into I RMS or I RMS square into R. Here in the case of pure resistive circuit, maximum power is dissipated. That maximum power dissipated is V RMS into I RMS. Now it is about the power in AC circuit, that is particularly purely AC resistive circuit. It is resistive circuit. Thank you. Good morning, my dear students. Now in previous video clip I discussed about the AC circuit containing pure resistor. Pure resistor, that is it means the alternating voltage applied to pure resistor. But in this case, in this video clip, that is alternating voltage is applied to the pure inductor.
Pure inductor, it means that is said to be solenoid, that is the inductor coil. The inductor coil is always having, that is the self inductance. What you say? That is the inductance, or is said to be self inductance. L anta na representation ಮಾಡ್ತಾರೆ. Now already you study about the pure resistor for the AC circuit containing pure resistor. Now alternating voltage is applied to the pure resistor. What happens? In that case, the voltage is V is equal to V naught sin omega t. Then current is I is equal to I naught sin omega t. It means both voltage and current, they are in phase. ಎರಡು ಏನಿರ್ತದ, ಎರಡು in phase ಇರುತ್ತೆ. Power of the circuit ಏನು ಬರುತ್ತೆ? That is the power in the circuit. That is V RMS into I RMS. That power is V RMS into I RMS. It means that is the maximum power is dissipated in the pure resistive circuit. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರೊಳಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೊಳಗೆ. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್. Now see here. Now that is the AC source is applied to the pure inductor coil. What happens? What is the equation for the voltage? What is the equation for the current? That discuss about that point in this video clip. Now see here. It is the inductor coil. The applied voltage is V naught sin omega t. Here V naught is peak value of the EMF or voltage, and omega is equal to 2 pi f. It is the angular frequency. That is said to be angular frequency. T is said to be time taken. Now this is phasor diagram. Always you take the phasor diagram, you in the clockwise direction. You observe the voltage and current, the behavior of the voltage and current in clockwise direction. What is the graph this one? Now see here, in a previous video clip, when a AC circuit containing pure resistor circuit, at that time both voltage and current attain the maximum value simultaneously at the same time. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತಾ, 0 ಬರುತ್ತಾ. Simultaneously it reach the peak value, simultaneously the value of voltage and current reach the, that is said to be 0 value. Okay, but in this case the voltage reach the peak value at certain time. At the same time current is not reach the peak value. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ what is the behavior of the voltage and current in the pure inductive circuit? No, the applied voltage across the pure inductor means the resistance of the inductor becomes 0. It possesses only, that is the self inductance, but its resistance is 0. That is called pure inductor. Pure inductor means what? It possesses only the self inductance, but its resistance almost it becomes 0. But no one pure inductor, but you have to say you consider as a pure inductor. Okay. Now the applied voltage V is equal to V naught sin omega t across the inductor. What happens? Now there is a variation of the current because it is alternating current, and so variation of the current. Now it is gone, increases, then decreases, again it is increases in the opposite direction, again it is decreases. It varies periodically, its magnitude and direction, they are varies periodically. Therefore there is a change in the current, rate of change of current. Once there is a rate of change of current in the inductor coil, definitely the EMF is induced in the coil. That EMF, according to this one, induced Faraday's laws, the EMF, that is E is equal to minus L di by dt. What is L? Self inductance. What is di by dt? Rate of change of current. Yes, negative sign by Faraday's law and Lenz's law.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಫ್ಯಾರಡೆ ಲಾ ಮತ್ತು ಲೆನ್ಸ್ ಲಾದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. dϕ/dt ಬರ್ತದ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ EMF - L/di/dt. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳಿತದ. ನೋಡಿ, ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಕಿರ್ಚಾಫ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಟು ದಿಸ್ ಲೂಪ್. By Kirchhoff's second law, that is said to be voltage law, at that time P plus E, now apply ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು P is equal to V naught sin omega t, P plus E is equal to 0. Total EMF, product of the IR in the loop of the electric network is equal to 0. Therefore, P is equal to, what is E? Minus L di/dt. ನಮ್ಮ voltage expression ಇದೆಯಪ್ಪ, P is equal to V naught sin omega t. Now you obtain the expression for the current in this circuit, or you said to me in this derivation. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, current expression ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಬರಬೇಕು. P plus E is equal to 0 for the loop. Now E is minus L di/dt minus L di/dt. Now P naught sin omega t minus L di/dt. Now you take the term here L di/dt. You take the term here L di/dt is equal to P naught sin omega t. ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ಸೈನ್. L di/dt P naught sin omega t. ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಕು. Once you got the how to derive the expression for the current, therefore you have to take that is di is equal to P naught by L sin omega t to dt. Okay, integrate the expression. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಹಿಯರ್, integration over di is equal to integration over P naught by L sin omega t dt. Okay, now I is equal to P naught by L integration over sin omega t. P naught by L ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡೆ. Okay, I is equal to V naught divided by L minus cos omega t divided by omega. Integration of sin omega t is minus cos omega t. Minus cos omega t, differentiation of this one divided by differentiation of omega t is omega only, plus 0, integration constant. Okay, I is equal to V naught divided by omega L minus cos omega t. I is equal to V naught divided by omega L sin omega t minus 90 degree. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೋದ ಹಾಗೆ, ಏನು ಸೈನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೋದ ಹಾಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬಹುದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಇರೋದನ್ನ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬಹುದು. ರಿವರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬರೀ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಟು ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, then I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. Okay, instead of 90 degree, you have to write pi by 2. And then here I naught is equal to P naught by omega L. Now omega L is equal to XL. XL, what is the XL? XL is said to be inductive reactance. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, inductive reactance. What is inductive reactance? Now see here, you go to you define the before you define that inductive reactance, whatever the expression for the current. Now here expression for the current I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. What is the meaning of this one? ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲೀಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ದ ಕರೆಂಟ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದದ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಮೈನಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಅದ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ 5/2 ಅದ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಐ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ P by pi by 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. In the pure inductive AC circuit,
the current lags behind the voltage by pi by 2 or what you say 90 degree. I lags behind V by pi by 2 or 90 degree ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ. ಈ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು. ಪಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ, ಪೈ ಬೈ 2 ಆಂಗಲ್ ಕಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಪೈ ಬೈ 2 ನ ಬರ್ತಾ, ಪೈ ಬೈ 2 ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತದ. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ ಇವಾಗ. ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನೊಳಗೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೌ alternating voltage is applied to the pure inductor. It means AC circuit containing pure inductor. At that time, what is the expression for the voltage? Expression for the voltage is V is equal to V naught sin omega t. What is the expression for the current? I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2. It means I lags behind V by pi by 2 ಅಥವಾ ಪಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫೇಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಿ ಮೊದಲು ಬರ್ತಾ, ಪಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಐ ಬೈ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದು ಮೊದಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮೊದಲು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಫೇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Now here I naught is equal to P naught by omega L. Here P naught divided by XL. XL is equal to omega L is equal to 2 pi f L. This is said to be inductive reactance. Inductive reactance. Now inductive reactance. Now suppose this is the constant here. XL is equal to 2 pi L into F. Okay, these are the constants here. Therefore, XL is proportional to frequency. Frequency of AC change ಆಯ್ತಂದ್ರೆ inductive reactance change ಆಗುತ್ತೆ. Now see here, what is inductive reactance? It is the opposition offered by the inductor coil to the flow of alternating current is called inductive reactance. Once again I repeat, inductive reactance is defined as the opposition offered by the inductor to the flow of alternating current. Alternating current flow ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದು ಇಂಡಕ್ಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ XL ಈಸ್ ಓಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಮ್ ನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಮ್ ನಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಮ್. ಸರಿ, ಇಲ್ಲೇ ದ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ AC. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು how it depends, when you increase the frequency, increase the inductive reactance. When you draw the graph here, it is a applied frequency along x-axis and inductive reactance along what you say y-axis. Like ನಾನು draw ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. How you got the graph? You got the straight line. It means frequency is born increases, inductive reactance is also increases. It is a linearly what? Now linearly increase with the frequency. ಹಾಗಾದ್ರೆ it is directly proportional to ನಾವು frequency ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಓಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದು AC ತಗೊಂಡಂಗಿಲ್ಲ, DC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ DC F is equal to 0. When you apply the DC, for DC
for DC direct current DC source, for the DC source, what happens? XL is equal to 0. It means inductive reactance is 0. Inductive reactance is 0 for what you say, that is said to be for, that is a DC source. It means at that time when for F is equal to 0, XL is equal to 0, then you say the inductor coil is pure inductor coil. That point is pure inductor coil. This is about inductive reactance. Now what is the power? In the next video clip I want to discuss about, that is the power.